And now the volume is on also, so you are able to hear me. We will begin with opening prayers. Om Bhadram Karne Vihi Shrunuyam Devaha Bhadram Pashyam Akshabhihi Yajatraha Sthairai Angai Tustavanga Sastanubihi Vyashyam Deva Hitam Yadayuhu Swasti na Indro Vruddhasravaha Swasti na Pusha Visvavedaha Swasti nastaksharyo arishtanemihi Swasti no bruhaspati dadatu Om Shanti Shanti Shanti. Om Pyayantu mamangani vakpranaschakshuhu Strotramato balamindriyani cha sarvam brahmopanishadam aham brahma nirakuryam mama brahma nirakaro nirakarnamastu nirakaranam mestu tadatmani nirate yaha upnishatsu dharmahate Mai santu te mai santu te mai santu. Om Shanti Shanti Shanti. See the line here. Upnishatsu dharmaha te mai santu te mai santu. The principles of Upanishad may live within me, within me, within me. And more and more this prarthana will go on. This is a mantra here. The more and more of the inner part of the Upanishad would be revealed to you, to all of us. And with more and more revelation, we will have less and less efforts on our part. It will reach to the point you may be sitting quietly and many of the stanzas or some particular stanzas would start revolving around you. You don't need the book. It would not only revolve around you, it will speak to you as well. Meaning by meaning. This is not any commercial advertisement, but those three stanzas are coming in
Mandukya Upanishad. Mostly I read the Sanskrit sloka. I try to translate with as much clarity from Sanskrit to English. I do not add my subjective opinion in there. I'm very careful to be aware from, including myself. So while this prasna was going, I thought, let me just briefly tell you, Upanishadsu dharma te mai santu, mai santu. Om Shanti, Shanti, Shanti. And at the end, we will do the closing prayers and so on. We are more than about halfway in Mandukya with interchangeably going through the 15 Mandukya, 12 Mandukya, and other karikas. It is not in the style of the Gita where each of the chapter has a precise label like Karma Yoga. So all stanzas are about Karma Yoga or Sankhya Yoga. There are vivid names. So from the names, we know what is coming. Mandukya has that, but it's not as deeper classification as the Gita. Let's just go over a little bit about that to increase our clarity of where what stanzas are spreading in the book. There are 4 chapters. Agama Prakarana, the first one we are working on right now. Then Vaitasya Prakarana. Then Advaita Prakarana. And then Alata Shanti. So there are headlines there, but within each of this classification also there are some subtle classification. And if we understand those classifications, I think our clarity will increase. Our understanding will increase. It will facilitate approaching with a clean understanding. The first chapter began with Mandukya Slokas. First, he worked on 6 stanzas. Those 6 stanzas are clarifying to some extent, not fully, but to some extent, the meaning of Om. And in the first 2 stanzas, the entire Mandukya is finished. When you will have total mastery after
doing a good sadhana on Mandukya, you will close the book. First one says, I was before the time, and I will be after the time. He is not leaving any room for the time exists in the Einstein time and space geometry. So what happened then? Since there is no room, the time is actually very tightly packed there. So there is no movement of time. Zillion of years have gone for this Brahmand. The time is zero. So it did not just happen in the Gita. It is here also. In the very beginning, he blasts that atomic bomb and she says, I'm still. 11 થી 12 વાગતા નથી. From 11 to 12 o'clock, there is no such thing. In that zero time, there is Advait also. Same thing. So there are two things going on here. Zero and infinity. Infinite space and zero time. અને બુદ્ધને પેલું ઝીરો દેખાયેલું એટલે એણે કહ્યું કે મને તો કંઈ દેખાતું. અને બધા વેદના બ્રાહ્મણો ખડબડી ઉઠેલા. ઓહો, અને વેદને રિજેક્ટ કર્યા. એ વેદને રિજેક્ટ કરવા માટે બુદ્ધ નહીં નીકળેલો હતો. He had the goal. All the miseries of human beings should go away. How? ये थोड़ी बार में स्टांजा आवશે. All the miseries will go away. They're talking the same thing. Physics, if you study in Japan or in Germany, they have the same E equal to mc square. No two different things. About God also the same. The only thing is one should have the analytic mind to perceive the sameness in every statement everybody is making. That was the first stanza. Second goes even deeper. He wanted to thrill you. He says, hey, do you know that Advait is you? And the story ends. પછી ક્યાં જવાના? પછી જવાની જરૂર એટલા માટે છે કે આ બે સ્ટેટમેન્ટ એને બહાર પાડ્યા એને જો એને સમજવા પડશે. માટે કરીને આપણે આ આખા પુસ્તકની અંદરથી જવું પડશે. That is the reason. In the first 6 stanzas, he is glorifying Omkar,
We need to have full understanding of those 6 stanzas. Those 6 stanzas make connection with our life. જાગ્રત અવસ્થા. અત્યારે આપણે જાગ્રત અવસ્થામાં છીએ. We perceive the world. We hear the sound. We see each other. All that. That is symbolized as awe of Om. Om has 3 letters. 3 letters put together one word, Om. And he says, A is the Jagrata Avastha, U is the Swapna Avastha, and Ma is the deep sleep. And Om, the whole word is you. And between 2 Om, when you are doing japa, when you are in dhyan, and meaning of dhyan means mind has run away. No mind. In that dhyan, when you are doing japa, પહેલા સાઉન્ડ આવશે, પછી ધીરે ધીરે સાઉન્ડ મેલો થતું જશે. And did you see between 2 Oms, there is a marvelous silence. That marvelous silence is Turiya. That is where he is hiding. And there are 2 words going in all the slokas. Matraha, Padaha. Matra means ek separate letter, A, U, Ma. And Pada means quarter. And quarter is Jagrata Avastha, Swapna Avastha, and Susupta Avastha. So he has superimposed those 3 letters on 3 of our states. He has covered the entire spectrum of our life. In the 7th stanza, he says in about 12 to 14 words, you have to really read that 7th stanza until you probably remember the whole stanza. હવે એને શરૂઆત કરી છે, હું અહીંયા નથી, તમારો એફર્ટ બચાવે છે. તમે ફાફા મારવા જશો આમ, when you will go for groping and waste your time and get frustrated, oh, હું તો શોધવા ગયેલો પણ મને ના મળે. ના જ મળે ને. હવે એ કહે છે, I am not here. બારથી 14 વર્ડ્સ છે. પછી છેલ્લે જરી 3 શબ્દોમાં પોતાની ગ્લોરી, ઓ હું આવો છું. એમ કરીને જતો રહે છે.
Pachi, then Gaudapad enters. And he would give more idea about the other part. Not here, but then where? That is what Gaudapad does the job. And that is what I send you in my WhatsApp text a couple days ago to prepare you this much, so you don't get disconnected when we begin where we left. And so now I am on slok number 8 of Mandukya Upnishad. Are you there now? It says, so ayam atma adi aksharam omkaraha adi matram pada matra matraha chapada akara ukara makara. Are you there? I just want to make sure because of the, I think it is on page 74. Is everybody okay? What does he say here? There are two words, adiyaksharam, and there is another word, adimatram. These are two things we need to understand what he is going to talk about. And then there are a couple of other words coming, padaha, matra. So he's going to explain us a little more about this Omkar from the standpoint of the total syllables. The aksharam means when you speak Om, one word, that is called adiyaksharam. But then when you say adimatram, that means when you see three different parts of Omkar, Uma. Now, this adiyaksharam, when you take the total word, is representing the Atma, the self. And when you take these separate letters, it represents the three stages of your life. So see the beauty of this Omkar? It does two different ways, and that is what it says. The Atman, again, Om, from the standpoint of view of the syllables. The Om with parts is viewed from the standpoint of the sounds of letters. The quarters are the letters, and the letters are the quarters. The letters are Uma. Excuse me, which page is this? It should be on page 74. 74. Thank you. In Nikhilanand. Various people may have different books. Are you on the left side? It says 74, and the stanza may be on the right side. I sent that in my text a couple of days ago. I got it. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Now what is happening is he's going to work on 8, 9, 10, and 11 of Mandukya Upnishad sloks. 8, we are beginning with 8 now. 8, 9, 10, and 11. And then Gaudapad will enter
And after a while, the last stanza 12 will come. So just remember that part. Now, what is Godpad doing here? We have to a little bit understand that. Beginning with this stanza number 9 here of Mandukya Upnishad, he is going to talk about 3 different stages, the Jagrit, Swapnavastha, 10મા શ્લોકની અંદર, 11માની અંદર સુષુપ્ત અવસ્થા. પણ જ્યારે એ વાત કરે છે ત્યારે at the same time, and again I'm going to say he is not going to do the marketing, but this is what you have to in your life, in your sadhana yourself have to experience. What Godpad has done, he will take this, he's going to explain these 3 stanzas 9, 10 and 11 in the same fashion, but he's going to split the stanza. એમાં જે 2 ભાગ જે છે 9, 10 ને 11 ની અંદર, કે આ જાગૃત અવસ્થા છે, પણ એની સાધના કરવાથી અની સાધના કરવાથી સર્વાન કામાન આદિ ચ. એ જોયું એને શું કહ્યું છે? તો હું અડધા શ્લોકથી વાંચું છું, હું પાછો આખો વાંચીશ. આપનોતિ હવૈ સર્વાન કામાન આદિ ચ. ખાલી અની સાધના કરવાથી એની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થશે. સર્વાન કામાન આપનોતિ આદિ ચ, and forefront પ્રભાવશાળી. મારે એટલું જ કેવું છે કે આ કઈ એને ગપુ નથી મારેલું. This is not bluffing here. This is not marketing here. This is an extremely potential statement to exhibit the power of Omkar. એને એની સિક્રેટ વાત કહી દીધી છે. એ માર્કેટિંગ નથી. Please take it very seriously. શું કહે છે હવે? Now I will read the whole stanza. જાગૃત સ્થાનઃ વિશ્વાનરઃ અકાર. જે જાગૃત અવસ્થા છે, જેને વિશ્વાનર પણ કહેવામાં આવે, એ અકાર લેટર છે, અ. પ્રથમા માત્રા આપતે હે. આપતે હે એટલે સર્વવ્યાપી. આ અ જે છે એ સર્વવ્યાપી છે. પ્રથમા માત્રા આપતે હે આદિ આદિમત્વાદ આપનોતિ. એ ફર્સ્ટ લેટર જે છે અને એ ફર્સ્ટ પોઝિશન જે છે જાગૃત અવસ્થા, અને લેટર પણ ફર્સ્ટ પોઝિશનની અંદર છે. એ બંનેના લક્ષણ એ છે કે they are prominent state, Jagrit Avastha, and prominent letter. That characteristic will lead into apnoti. Apnoti means you will achieve. What will you achieve? પછી પાછું કહે છે કે હવૈ means of course, indeed, હવૈ સર્વાન કામાન આદિ ચ. ભવતી અહ એવં વેદ. આવું તું જાણી લેજે કે આવું થાય છે.
He who is Vaishwanara, having for his sphere of activity the waking state is capital A, the first letter of Om, on account of its all pervasiveness, or on account of being the first. These two are the common features in both. One who knows this surely attains the fulfillment of all his desires and becomes the first or the foremost among all. You see the power of just the first one give this much promises. No wonder the older rishis, they had a lot of powers. Where did they come from? That came from this kind of stanzas. They were doing sadhana for the whole life, forever and ever. Now the 10th stanza, Swapnasthanaha tejasaha. Swapnasthane tejas. Ukaraha dvitiya matra. U is the second letter, dvitiya matra. Utkarshad. Utkarshad means due to superiority. That the middle letter, it has a superiority. Ubhayatvad utkarshti. And ubhayatvat means on account of intermediate position. Utkarshti heightens. And again came her way, means of course. Nana santatim samanaha cha bhavati. Na asya brahma vitrukule bhavati yaha evam veda. What is the fruit of chanting this oo? That chanting this oo, he will attain the superior knowledge. He will be treated equally by all. And no one in his line of descendants who is not a knower of Brahman. What a statement. Na asya brahma vitrukule bhavati yaha evam veda. અને એના કુળમાં કોઈ એવો નહીં જન્મે કે જેને બ્રહ્મનનું જ્ઞાન ના હોય. ઓહો, આખા કુળને એણે આવરી લીધું. અને મંડુક્ય ઉપનિષદ એ અમથું નથી, નંબર 1 એણે મેળવેલો છે. સુષુપ્ત સ્થાનઃ, I am in 11th શ્લોક. સુષુપ્ત સ્થાનઃ પ્રાજ્ઞઃ મકાર તૃતીયા માત્રા. હવે અહીંયા બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બધા શબ્દો છે. મિતે હે અપિતે હે વા મિનોતિ હ વા ઇદમ સર્વમ ઇતિ હિ ચ ભવતિ એવમ વેદ. Mitehe. Mitehe is from ma. They are saying it's a measure. Just like toll map karta hoy ne sher gi lidu, it is a measure. Mitehe being a measurement. Apitehe, that is the state of dissolution. And what is the meaning of dissolution? The mind will dissolve. હવે જોયું, તમારે કરવાનું આવવાનું નથી. When you will chant Om, and when you will hit that ma,
that will dissolve all the chaotic situation. So there are the powerful effect of this mantra. Idam sarvam apitihi cha bhavati. Apitihi. Apitihi means we see all the multiplicity. That multiplicity will dissolve. You know, આખો દિવસ આપણે પંચાયતી કરતા હોઈએ છે, આ આવો છે, પેલો આવો છે, ફલાણાએ આમ કરેલું. That kind of multiplicity dissolves, the mind will cool down completely. So that is the third stanza, the 11th stanza. And after that, Gaudapad enter here with stanza. His number is 19. We have done up to 18 before, and now it is 19. And as I said, he is going to take those three stanzas we did 9, 10, and 11, and will split into two parts. First is the description of the stanza, and the second part was the benefits accrues. He is going to take only the first part of each sloka, and then will put the benefits of all three stanzas together in stanza number. Let me tell you where he will say that. In stanza number 23, he will summarize all the three different fruits that we have seen in 9, 10, and 11. So basically, he is not going to say anything new here. I'm just kind of showing you what he is doing instead of just reading. So later on, you will be more familiar with Gaudapad. That should not discourage you that he has taken those stanzas and split, because he thought that way probably you will understand better, something like that. So he is saying here, Vishwasya At. Vishwasya At or Atva. Let me see here. What does he say? Atva. And what is the meaning of Atva? એટલે later A. And Tva means, in Gujarati it says Apanu, means the character of A. That is what he is saying. Vishwasya Atva Viviksha Yam Adi Samanyam Utkatam Matra Sampratipattau Syad Apti Samanyam Evacha. His Sanskrit is a little bit older style, so it is not like the
the Gita, which has very understandable words, the phrases, the grammar, but everything here is like a little bit older style. And you need to have a little bit more familiarity or with the Sanskrit language, a little deeper knowledge. What does he say here? The identity of Vishwa and A. The common features between them are being the first in their respective positions. So Jagrata Avastha is the first Avastha and the later is also first. So he is saying that both of them are in the first position. And the interpretation of this first position in stanza number 9 was the result of those first position. The fruit of those is described in that stanza, but in this stanza, number 19, Gaudapad is holding that part. I said that before. Number 20, Tejasya Uttva Vignana Utkarshaha Drashyate Sputam. 19 ની અંદર અત્વ means a and twa. And here it is u and twa, utva. Matra sampratipattau syad ubhayatvam tatha vidam. There are a lot of words repeating here also. Matra sampratipattau was there also in stanza number 19. It is here also. And it is saying the same thing. They are in the second position, the Swapnavastha and U, they are both in the second position. That is what it is saying. And the same thing in stanza number 21, it is saying that Ma and Pragnavastha or the deep sleep avastha, they are in the third position. So he is only describing where the similarity of the letter and the similarity of the three stages, they go parallel. Now number 22, Trishu Damasu, in the three states. Dam means Jagrata Avastha, Swapnavastha and deep sleep. That is called Dham, the quarter. Trisu Dhamasu Yahatulyam Samanyam Vetti Nishchitaha. What does he say? Trisu Dhamasu Yahatulyam Samanyam Vetti Nishchitaha. The association of three quarters with three letters, whoever knows that, saha pujya sarva bhutanam, એ બધા માણસોની અંદર worshipable person છે. વંદ્ય ચ એવ, તેને વંદન કરવા જેવું છે. મહામુનિ, and he is a great muni also. 23 now. Akaraha nayate vishwam ukaraha cha api tejasam makaraha cha punaha pragnam na amatre vidyate gati. અહીંયા એણે એક વસ્તુ એડ કરેલી છે, જે પેલા Mandukya Upnishadના શ્લોક ચાલતા હતા 9, 10, 11. તેની અંદર એ પાર્ટ નહીં હતો, આમાં છે ન અમાત્રે વિદ્યતે ગતિ.
એને તુર્યા અહીંયા આગળ એડ કરી દીધું. So what does he say? He says the meditator of letter A attains a well-developed waking state personality. The meditator of U attains a well-developed tejas, means mind and intellect. And he who meditates on M, the Ma, attains prajna. And the last part is, in the soundless, means in between two omkar, the soundless, there remains no attainment. ત્રણ state ni andar there is a reward coming. But the fourth silent state between the two omkars, you are in Turiya, and in Turiya you don't need anything because you have everything there. You don't need anything. So that is why he says there is no need of any attainment. Na vidyate gatihi. ત્યાં કઈ લેવાનું નથી. પૂરું થઈ ગયું બધું. Everything is over there. So Gaudapad explained those 3 stanzas, splitting them and then summarizing the effect of all the 3 letters in the last stanza, 23. Now, the last stanza of Mandukya Upnishad is coming, and that is a thrilling part here. Amatraha cha chaturthaha. Amatra. Matra વગરનો. એટલે અ નથી, ઉ નથી, મ નથી. માત્રા વગરનો. અમાત્રઃ ચતુર્થઃ અવ્યવહાર્યઃ. હવે એના બધા વિશેષણો છે, કેવો છે? અવ્યવહાર્યઃ, beyond practical transaction. ત્યાં કોઈ practical transaction નથી, લેવડ દેવડ નથી. અવ્યવહાર્યઃ. Prapanchopashamah, free from the multiplicity. Shivaha, auspicious. Shiva means auspicious. Advaita, non-dual. Evam Omkar. Atma eva samvisati atmana atmanam evam veda. ગીતાની અંદર એક શ્લોક આવેલો, ઘણીવાર આપણે એને યુઝ કરીએ છીએ. Atmani eva atmana tushcha. You remember that part of the slok? If somebody can tell me the whole slok and where it is, that person will become my hero. Atmani eva atmana tushcha. અને હવે હું બાકીનો અડધો ભાગ કહું શ્લોકનો તો તમે જાણી જશો કે કયો શ્લોક છે. એટલે એ કહેતો નથી. આત્મની એવ આત્મના તુષ્ટઃ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે. ત્યારે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય. તો એનો મિનિંગ એ છે કે ક્વેશ્ચનનો જવાબ છે, કોણ સ્થિતપ્રજ્ઞ છે? સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા. અને અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ આવી. આત્માનમ મીન્સ કે કોઈ બીજા સાધનો જોઈતા નથી એને. આત્માથી જ આત્માની અંદર એ જતો રહેતો હોય. કોઈ સાધનોની જરૂર નથી.
બે ઓમકારની વચ્ચેનો જે સાયલન્સ પાર્ટ છે તેની ઇફેક્ટ છે અહીંયા વર્ણન કરેલી. આત્મની એવ આત્માના, આત્મા વડે જ આત્માની અંદર જતો રહેતો. That which has no parts, the soundless, the cessation of all phenomenon, all blissful, non-dual, is the force. And that force is definitely the Atman. He who knows this merges his self in the supreme self, the individual in the total. Bar stanzani andar, there is everything said here. પુસ્તક અહીંયા સમાપ્ત થઈ ગયું. પણ ગોડપાડને હજુ મોમેન્ટમ છે. કાર જતી હોય અને ગેસ બંધ કરી દો તો એ જતી હોય છે, કારણ કે મોમેન્ટમ રહી ગયેલું છે. અને એટલે થોડુંક જવાનું છે, બીકોઝ ઓફ ધ મોમેન્ટમ. એના મનમાં કંઈક કહેવાનું રહી ગયેલું. ધેર ઇઝ મોમેન્ટમ. જોઈએ એટલે શું કહેવા માંગે છે, આપણે જરાક એને ટચ કરીએ. સ્ટાન્ઝા નંબર 24 ઓફ કારિકા. હવે ગોડપાદ આવી ગયા. ઓમકારમ પાદશઃ વિદ્યાત પારાહ માત્રાન સંશય. ઓમકારમ પાદશઃ જ્ઞાત્વા ન કિંચિદપી ચિંતયેત. આ બધું રહી ગયેલું થોડુંક કહેવાનું. શું કહે છે? ઓમકારને ક્વાર્ટર અને લેટર સાથે જે સમજી શકશે, જાગ્રત અવસ્થા, સુષુપ્ત અવસ્થા અને સ્વપ્નાવસ્થા, અને 3 લેટર, આના કનેક્શન જે સમજી શકશે. ઓમકારમ પાદશઃ જ્ઞાત્વા, અને ઓમકારને ક્વાર્ટર બાય ક્વાર્ટર જે સમજશે, તેનું શું થવાનું છે? ન કિંચિદપી ચિંતયેત. તેને કોઈ ચિંતા કરવાની રહેતી નથી. આ કહેવાનું રહી ગયેલું, એટલે એ ફરીથી અહીંયા 12મો શ્લોક પૂરો થયો પછી આવી ગયા અને પાછા કહેવા બેઠા કે તેને કંઈક ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કોઈ ચિંતા નહીં. ઓ કેન યુ ઇમેજિન ધીસ થિંગ? એ હજારો વર્ષ પહેલા પેલા જંગલમાં ઝૂંપડી પાડીને ઋષિ મુનિઓ રહેલા, તેને રાજાઓ પગે લાગવા જતા. કારણ શું હતું? આવી બધી સાધનાથી બધી જ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરેલી. રાજા કહેવા આવે, ઓ મારી રાણીને એક સંતાન થાય એવું વરદાન આપજો. તથાસ્તુ, જાઓ. જાઓ કહેવાનો મીનિંગ એવો છે કે મને ડિસ્ટર્બ ના કરો, જાઓ. એ those transactions where આજે કોઈને તમા નથી, એની સેલફોન છે, બધું કરી લેશે. યુંજીત પ્રણવે ચેત પ્રણવ બ્રહ્મ નિર્ભયમ. જોયું પાછું બીજો શબ્દ આવ્યો, નિર્ભયમ. એને ભય વગર નો કરી દેશે. જંગલમાં જયારે ઋષિઓ એના ચેલકાઓને ભાષણ કરતા, ત્યારે આજુબાજુ વાઘ, સિંહ બધા આવીને બેસતા આમ સાંભળવામાં.
અને આ બહુ સત્ય હકીકત છે. તમે રમણ મહર્ષિની સ્ટોરીઝ વાંચો તો એને માઉન્ટેનમાં આશ્રમ હતો, ત્યાં મંકીઝ આવીને બેસતા અને બીજા બધા એનિમલ્સ પણ આવીને બેસતા. મંકીઝને એકવાર કહ્યું કે તમે કાલે અહીંયા આવતા નહીં, કારણ કે પાંજરા ગોઠવવાના છે, તમને પકડી જવાના છે. અને બીજે દિવસે વાંદરાઓ નહીં આવ્યું. અને પેલા પાંજરા મૂકી ગયેલા તે લોકોએ પાંજરા ઉઠાવી જવા પડ્યા. અને થોડા દિવસ પછી પેલા વાંદરાઓ પાછા આવ્યા, પણ ત્યારે પાંજરાઓ એટલે તો જતા રહે. એટલે આવા બધા સ્ટાન્ઝાની જે વાત અહીંયા ચાલે છે તે તેને મોડર્ન ટાઈમમાં લાવવાની જરૂર છે, કારણ કે ઇટ ઇઝ એ સાયન્સ. એની અંદર ઔષધિ છે. પ્રણવે નિત્ય યુક્તસ્ય ન ભયમ વિદ્યતે ક્વચિત. ઓહો. પ્રણવે નિત્ય યુક્તસ્ય, ઓમકારની અંદર જે સતત ડૂબેલો રહેશે તેને કોઈ પ્રકારનો ભય નહીં. ન ભયમ વિદ્યતે ક્વચિત. ક્વચિત કોઈ પણ પ્રકારનો ભય નહીં, કોઈ ભય નહીં. પ્રણવ હિ અપરમ બ્રહ્મ, પ્રણવ ચ પરઃ સ્મૃતઃ, અપૂર્વ અનંત બાહ્ય અનપર પ્રણવ અવ્યય. શંકરાચાર્યના ટાઈમની અંદર એ લોકોએ હાયર બ્રહ્મન અને લોઅર બ્રહ્મન એવા બે પાર્ટ પાડેલા પ્રેક્ટિકાલિટી માટે. એની આ વાત કરે છે. એનું એ સ્ટાન્ઝાનું બહુ મહત્વ નથી. ઇટ ઇઝ ઓનલી ફોર ફિલોસોફિકલ થિંગ. કારણ કે લોકોને શ્રદ્ધા જન્મે એટલા માટે એવું કે આ બધું જે દેખાય છે તે લોઅર બ્રહ્મન છે અને બાકીનું બધું હાયર બ્રહ્મન છે, એટલું કહીને બંનેને બ્રહ્મનની અંદર આવરી લીધેલા. એ એક ફિલોસોફિકલ વાત છે. એનું બહુ એટલું બધું ઊંડું મહત્વ નથી, કારણ કે ગૌડપારે એ વસ્તુ પાછી એવી કહેલી છે કે બ્રહ્મન એ એક જ એન્ટિટી છે. સર્વસ્ય પ્રણવ હિ આદિ મધ્યમ અંતઃ તથા એવ ચ એવમ હિ પ્રણવમ જ્ઞાત્વા વ્યસ્નુતે તદ અનંતરમ. Om is verily the beginning, the middle, the end of all knowing. Om as such. Verily one attains immediate to that supreme reality. So, in all these remaining stanzas, he is showing the effect of the sadhana of Omkar. 28mo શ્લોક. પ્રણવમ હિ ઈશ્વરમ વિદ્યાત સર્વસ્ય હૃદિ સંસ્થિતમ. બધાના હૃદયમાં જે રહેલો છે એ જે પ્રણવ ઓમકાર, સર્વવ્યાપીન ઓમકારમ મત્વા ધીરહ ન શોચ. સર્વવ્યાપી, which is all pervading. પ્રણવ જ ઈશ્વર છે, પ્રણવ જ વિદ્યા છે, બધાના હૃદયની અંદર છે. અને જે ધીર માણસ છે તેને કોઈ ચિંતા રહેતી નથી.
And now the last stanza. Last stanza is a copy of Mandukya stanza number 12. Very similar thing. Amatraha anantamatraha cha. Amatraha. Amatraha એટલે sound નથી. There is no sound. Anantamatraha, and there is tremendous sound, that is anantamatraha. Dvaitasya upashamaha. Duality no dissolution. Dvaitasya upashamaha. Where divinity, where Dvaita dissolves. Shivaha, auspicious. Omkaraha viditaha yena saha munihi na itaraha jana. All these things believed by whomever will be a muni, not the other person. That is what the last stanza is saying. And that's what it says is, it has a tremendous potency for the development of the sadhak. And so this first chapter we have gone through, I would have a feeling that I would study many times, because that is the foundation of Mandukya Upnishad. I think I will stop here before we do anything else. And I will take maybe some puzzle you have in your mind for the entire chapter. The stanza number 17 and 18, I was parking, I said in my text a couple of days ago. The reason is there is better explanations coming in chapter 2 and 3. And that is why I'm holding that. The explanation given there by Nikhilanand and other books, they are true translation of the stanzas, but without going to those chapter 2 and 3, we will not fully grasp what they are saying, and that is why I'm holding that. I'm also holding that mathematics puzzle, that 1 centimeter has the same number of points as a line of 10,000 miles long. It sounds like very paradoxical, but that is true. So anyone, anything? You sure you don't want to ask me anything? Come on. I have a question about the statement that he has kind of referred to lower Brahman and higher Brahman. Is that parallel to Saguna Brahman and Nirguna Brahman? Yeah, that's true. Yeah, they are only labels. That is not going to change the Brahman. It is for the newcomers into Vedanta. They will follow
the labels like Sagun, Nirgun, lower Brahman, upper Brahman. But then Gaudapad eventually will say they are the same Brahman, no difference. Okay. So they are only labels. That is what I mean to say. Thank you. Yeah. Look like everybody is very comfortable about chapter 1. That makes me very happy that you have followed quite well. That is what the impression I'm going to carry. So let's go to closing prayers. Before we go to closing prayers, I have one comment which is a very potential comment. Many parts of this Mandukya has in itself embedded lot of powerful mantras, tons of power. I am saying this with only because to explain the mantra, like in the last 3 stanzas of the Mandukya Upnishad, he was mentioning some powers of the mantra. I would highly recommend to experience yourself because I don't have any vocabulary that I can convey the real meaning of those things. The most thing I am enjoying in sitting in front of you is to bring some lost science and one of the good things is that usually લોકોએ કહેલું કે રામકૃષ્ણ પરમહંસ તો ગાંડો માણસ છે કારણ કે સ્કૂલમાં નહીં ગયેલા.
પણ હું 17 વર્ષ તો અહીંયા અમેરિકામાં યુનિવર્સિટીમાં ગયેલો છું. અને ખરેખર ભણાય એટલું ભણેલો. એજ્યુકેશનનો અંત કાઢી નાખે. મારી અંડરમાં યુનિવર્સિટી ચેરમેન, international scientists, they all work. So, મને કોઈ ગાંડો કહેવાની તો હિંમત ના કરે. I hope. અને આ ફિલિંગ રજૂ કરવાનું મને ઘણું મન થયેલું. હું 13મી ડિસેમ્બરે સર્જરી રૂમમાં હતો. અને આ માંડુક્ય ઉપનિષદ ત્યાં તૈયાર થયેલું. એ આવીને ઊભું રહ્યું તો હું શું કરું? હું પેલો હાર્ટમાં કેમેરો ફેરવતો હતો એને જોઉં કે માંડુક્યને જોઉં? અને સવાલ એટલો જ હતો કે આ બેમાં રિયલ કોણ છે? હવે પ્રાર્થના છેલ્લી કરી લઈએ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો यो नः प्रचोदयात्. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. હજુ પણ 1 મિનિટ આપું, જો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય હું રેકોર્ડિંગ બંધ કરું તે પહેલા. Amrit, I won't be here for the next couple of weeks. I'm going out of town. Yeah. I'll try and catch up with your recordings if I can. Right. There is a YouTube recording there, so you are not going to miss anything. It may take me a day or two to catch up with you, but again, I'll be back. No, don't worry about that. Another thing, let me tell you, with the completion of the first chapter, we have all the total ground covered. Yeah. So now on, it is only polishing kind of things. Details, yeah. And while you will watch the YouTube video, if you have any question, you can also ask later on, even though the sessions have previously done, but you can ask the question about that. So enjoy your going away a little bit, and we will definitely see again. Thank you. Sure. It's really very interesting. I'm really enjoying it. I'm really enjoying your talks. Very good. It is not me, it is the
the divine literature. It is so much divine that is unbelievable. Whatever it is, it's making a lot of sense to me Yeah, right. now. Yeah. I have been through it before, but it's making sense to me now. Yes, yes. I myself like the word clarity. Mhm. Uh, and the audience get lost sometime because there is a disconnect between the speaker and the Yes. audience, you know. But to bring the clarity is a very important part of this thing. And the clarity means whatever is in that ocean, you want to bring it out, you know, without wasting any time. Mm. Is the whole. Clarity holds your interest too. Sure, sure, yes. So anyhow, if nobody has any question, then I will close the sound recording. And You'll have a good weekend. is there somebody speaking there? No. Okay. I'm closing the recording. Thank you.